fixing the detectors. So forward scatter FSC SSC அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். For forward scatter channel and side scatter channel. அது மாதிரி ரெண்டு channels will be there. அதுக்கேற்ற மாதிரி the detectors will be connected. So what are the types of detectors used are photo detectors and photodiodes and photo multiplier tubes. So these are the two types of detectors normally used. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, just a revision. You just see the figure. If anybody has doubt in this, you can ask now. See in the figure, the sample is transferred to a tube, and it is made to flow through a fluid-like chamber. The chamber at a particular point, all the components will flow in individually. That is, a single component can pass through at a particular time. அது மாதிரி அந்த chamber design பண்ணிருப்பாங்க. So the laser beam will be passed through the components, and based on the component characteristics, the light will be emitted, that is scattered either in the forward direction or in the side direction, and also fluorescence இருக்கிறதால colors will be different. அதுக்கேற்ற மாதிரி detectors will be attached, and the signals will be collected, and it will be sent to the electronics part and the computer software, and then you will be getting the output. இதுதான் அதோட overall diagram, overall block diagram. Light source will be passed through a fluid chamber, that is flow chamber, and it will be connected to optical system, and light detectors will detect the signals, which is converted to electronic signals, that is analogல இருந்து digital signals மாறி கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து ரீட் பண்ணுவாங்க. So there are two types of detectors basically. So these are the two types of detectors we are using: photodiodes and photo multiplier tubes. So photodiodes are nothing but FSC detector னு சொல்லுவோம். FSC னா என்ன சொன்னேன்? Forward scatter channel. Forwardல வர்ற signals. அதாவது laser beam strike ஆன உடனே components will emit the laser beam in a forward direction. அந்த detectors எல்லாமே maximum photodiodes இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து strong signals இருக்கும். Side scatter signals will be somewhat weak signals, and but photodiodes, that is FSC signals, are strong signals, and also they have a single wavelength or bandwidth. So that இந்த மாதிரி வர்ற signals எல்லாமே வந்து it is used to measure the cell shape maximum. Then photo multiplier tubes எதுக்காக? மல்டிப்ளையர்னாலே சிக்னல் வீக்கா இருந்துச்சுன்னா it will amplify the signal. So in this case SSC signals, that is side scatterல இருந்து வரது வந்து sometimes signals வந்து வீக்கா இருக்கும். So it will be sent to photo multiplier tube so that the signal will be amplified, and then it will be sent to the computer analysis, and from that you will be analyzing the results. ரெண்டே ரெண்டு, ரொம்ப டீப்பாலாம் போக வேண்டாம். ரெண்டே ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். photodiodes is for analyzing the FSC, that is forward scatter beam will be analyzed using photodiodes because they are strong signals and no need to be amplified. But in the case of photo multiplier tube, side scatter lights will be analyzed, and because they will be of அதை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது, because the signals will be weak, so it has to be amplified, then it will be sent to the computer softwares. Can you understand? இதுல நிறைய டீடைல்டா இருக்கு, அவ்வளோலாம் எழுத தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. ஃபோட்டோ டயோட்ஸ்னா என்ன, ஃபோட்டோ மல்டிப்ளைட், ஃபோட்டோ டயோட்ஸ்னா எஃப்எஸ்சி, ஃபோட்டோ மல்டிப்ளைட் டியூப்ஸ்னா எஸ்எஸ்சி. எஃப்எஸ்சினா ஸ்ட்ராங் சிக்னலா இருக்கும், சிங்கிள் பேண்ட்வித்தா இருக்கும், ஸோ ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணிடலாம். ஆனால் எஸ்எஸ்சி சைட் ஸ்கேட்டர் சிக்னல்ஸ் வில் பி வெரி வீக், ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி ஆம்பிளிஃபைட், அதனால it has to be connected to the photo multiplier tube. Excuse me. Okay, can you understand? Yes, ma'am. Okay. So see this diagram. So how they are sorting the cells by flow cytometry is given in the diagram. So அதே தான் திருப்பி திருப்பி அதே தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த fluidicsல வந்து different particles will be colored differently based on the fluorescence which is undertaking. So green color, blue color, yellow color, இந்த மாதிரி different colors இருக்கும். Then அது வந்து ஒரு fluid chamberல பாஸ் பண்ணும்போது லேசர் பீம் வந்து they will be passing. Then after that ஒரு particular part வந்து அது வந்து சார்ஜ் ஆகும். அதாவது லேசர் பீம் பாஸ் ஆன உடனே
the components will get charged either positive or negative or neutral. இந்த மூணு சார்ஜ்ல ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் it will appear. அந்த பாயிண்ட், அந்த ஏரியா, அந்த ரீஜன் இஸ் பிரேக் ஆஃப் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அந்த பிரேக் ஆஃப் பாயிண்ட் வந்தோடனே இட் வில் பி செப்பரேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் த சார்ஜஸ். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே வந்து ஒரு டியூப்ல கலெக்ட் பண்ற மாதிரி, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் ஒரு டியூப்ல, நியூட்ரல் சார்ஜ் எல்லாம் ஒரு டியூப்ல கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிடெக்டர்ஸுக்கு தே வில் பி சென்டிங் ஃபார் அனாலிசிஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா இதோட. இதை வச்சு தே வில் பி செப்பரேட்டிங் த காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் தே வில் பி அனலைசிங். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் இந்த இதை அனுப்புறேன், ஆனா நீங்க எல்லாமே இதுல எழுத தேவையில்லை. வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ரைட், தட் இஸ் இனஃப். இது ரொம்ப இது கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும், அவ்வளோலாம் தேவையில்லை. பேசிக்கா யூ ஹாவ் டு ரைட். சி, ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்க டெஃபினிஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். என்னென்ன அப்ளிகேஷன், எதுக்கு இது யூஸ் பண்றோம். மோஸ்ட்லி இட் இஸ் யூஸ்ட் டு அனலைஸ் த பிளட் சாம்பிள்ஸ், போன் மேரோ சாம்பிள்ஸ் அண்ட் லிம்ஃப் நோட் சஸ்பென்ஷன்ஸ். இந்த மூணு அனாலிசிஸுக்கு தான் இது மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஃப்ளூயிட் மெட்டீரியல், அதுல இருக்க காம்பனன்ட்ஸ், மேக்ஸிமம் பிளட் சாம்பிள் அனாலிசிஸ் தே ஆர் யூசிங். ஓகே, அண்ட் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் இட் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் டன் பேசிக்கலி, அது பார்த்துக்கணும். தென் இதுல என்னென்ன மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் மெஷர் த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செல்ஸ், தட் இஸ் த சைஸ், cytoplasmic granularity, the amount of DNA contents, and also you can measure the cell antigens or markers. இந்த ரெண்டுமே you can measure. Then அப்புறம் இந்த flow chart போடணும். Basic mechanism you should write. First you are going to send the biological sample which is labeled with a fluorescent marker. Then it is made to flow through a linear stream, that is a flow stream, and a laser beam will be passed through it. The fluorescent molecule gets activated and emits light, which is detected by light detector. Usually it can be either a photodiode or photomultiplier tube, and after the detector detects, the fluorescent signals will be converted into digital signals, and which is converted into a readable format by a computer. அப்படின்னு போட்டா போதும். ஓகே, தென் அந்த பேசிக் பிரின்சிபிள் எழுதிட்டு இதுல இருந்து என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், திருப்பி அதை தான் இருக்கும். ரிலேட்டிவ் சைஸ் ஆஃப் செல், கிரானுலாரிட்டி, ஃப்ளூரசன்ஸ் இன்டென்சிட்டி, இதெல்லாமே யூ கேன் ஐடென்டிஃபை. அண்ட் திஸ் டயக்ராம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை போட்டுக்கோங்க. இதுல வந்து எப்படி இன்லெட் உள்ள போகுது, என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டிடெக்டர்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அவுட்ஃப்ளோ எப்படி வருது, இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு இந்த பிளாக் டயக்ராம் போட்டுருங்க. தென் ஃப்ளூயிடிக்ஸ் ஃப்ளோ சேம்பர் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அது எந்த பிரின்சிபிள் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் இஸ், இட் இஸ் தி பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹைட்ரோடைனமிக் ஃபோக்கஸிங். தட் இஸ் இட் வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஈச் காம்பனன்ட் டு ஃப்ளோ அட் அ பர்டிகுலர் டைம். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் ஒன்லி ஒன் செல் ஆர் பார்ட்டிகிள் கேன் பாஸ் த்ரூ த லேசர் பீம் அட் எ கிவன் மொமெண்ட். அதனால இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஹைட்ரோடைனமிக் ஃபோக்கஸிங் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும். தென் why laser beam is used, uses of laser beam எல்லாம் you can write. யூஸ்வலாக லேசர் பீம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ சிங்கிள் மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட், ஸோ டைவர்ஷன்ஸ் இருக்காது, அண்ட் ஆல்சோ இட் கேன் அப்சார்ப் த ஃப்ளூரசன்ஸ் ஈஸிலி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட அட்வான்டேஜஸ். ஸோ தே ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் ரைட். தென் வாட் இஸ் எஃப்எஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, அதை எழுதுனா போதும். எஃப்எஸ்சினா என்ன சொன்னேன், ஃபார்வர்ட் ஸ்கேட்டர் சேனல், சைட் ஸ்கேட்டர் சேனல். அந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்கேட்டர் சேனலை வச்சு யூ கேன் ஐடென்டிஃபை த செல் சைஸ், மேக்ஸிமம் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்கேட்டர் சேனல் யூஸ் பண்ணும். அந்த டிடெக்டர்ஸ்ல இருந்து வர சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து செல் சைஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. சைட் ஸ்கேட்டர் சேனல்ஸ் வந்து தே ஆர் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த சைட்டோசோலிக் ஸ்ட்ரக்சர், தட் இஸ் அதுக்குள்ள என்னென்ன செல் இன்க்ளூஷன்ஸ் இருக்கு, கிரானியூல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, செல் ஆர்கனல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு சைட் ஸ்கேட்டர் சேனல். இந்த 2 பாயிண்ட் எழுதணும். தென் டிடெக்டர்ஸ் பத்தி எழுதணும். போட்டோ டயோட்ஸ்னா என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டடி த எஃப்எஸ்சி. Because the signals are very strong, you can directly study the FSC signals using photodiodes. Photomultiplier tubes la, since the signals are weak from side scatter channel, you are going to amplify the signals from side scatter channels, and you are going to study like that. You have to write. Okay, then you have to write cell sorting by FC. In the block diagram போட்டுக்கோங்க. Based on the charges, the cell components will be separated and it will be detected அப்படின்னு சொல்லி போகணும். Can you understand? இந்த பிபிடி, இந்த வேர்ட் ஃபைல் பார்த்தோன்னே பயந்துறாங்க, எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ படிக்கணுமா, அப்படிலாம் கிடையாது. நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும். ஓகே, can you understand? இது just for your understanding, it is given in detail. If you have any doubt after reading, you can ask me. இல்ல நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் மட்டும், ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன், இன்ட்ரோடக்ஷன்,
அந்த பிளாக் டயக்ராம் எஃப்எஸ்சி எஸ்எஸ்சினா என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் டிடெக்டார்ஸ்னா என்ன, அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாம்பிள்ஸுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் வந்து செல் சார்ட்டிங் பை எஃப்சி, இது மட்டும் எழுதினாலே இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் அ 16 மார்க். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. No need Yes, to go ma'am. in detail in physics. எப்படி வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகுது, அப்பெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் இட்ஸ் நாட் நீடட். ஜஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த பேசிக் பிரின்சிபல் மெக்கானிசம், என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ், தட் இஸ் இனஃப். ஓகே, ஷால் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட்? Yes, ma'am. Okay. So now we'll see scanning electron microscope. Already you might have seen about scanning electron microscope, no? What do you mean by scanning electron microscope? படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ நார்மலாகவே மைக்ரோஸ்கோப்ல வந்து எதை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்பெசிமனை வியூ பண்ணுவோம்? Light. But here in this case we are using electrons. So instead of light, electrons are used to view an image. That is, so idile electron microscope there are two types. One is scanning electron microscope, another one is transmission electron microscope. ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அது என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத வந்து டிரான்ஸ்மிஷனும் பார்த்துட்டு we will see. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், அதுவும் படிச்சீங்கன்னா. இன்னைக்கு just we will see scanning electron microscope. So scanning electron microscope is a microscope that uses electrons instead of light to form an image. Okay. So it uses electromagnets rather than lenses. So light na lens இருக்கணும். இது வந்து electron use பண்றதால it uses electromagnets, and which helps the researchers to control the degree of magnification. So electromagnets வச்சு they will be என்ன type 1x 2x 3x அந்த magnification they can adjust. So this is the என்ன சொல்றது, this is SEM ஓட working mechanism, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. So first there will be an electron gun. அது வழியா electrons will be passed as a beam. It will be made to pass through an anode, then a magnetic lens will be there. So இதுதான் anode, magnets இருக்கதால electromagnetic part இது. So it will be made to pass through the anode and the magnetic lens, and there will be coils, and after that இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்பெசிமன் வந்து ஒரு ஸ்லைட்ல இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் பீம் வந்து ஸ்பெசிமனை போய் ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே இட் வில் ஸ்கேட்டர் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ். ஐதர் வந்து பேக் ஸ்கேட்டர்டா இருக்கலாம், இல்லை ஃப்ரண்ட்ல ஸ்கேட்டர் ஆகலாம், எப்படி வேணாலும் ஸ்கேட்டர் ஆகும். லெஃப்ட் சைடும் போகலாம், ரைட் சைடும் போகலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி டிடெக்டர்ஸ் வில் பி கனெக்டட். தென் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் பி கனெக்டட் டு டிவி, that is a video apparatus, so that you can see the image of that specimen. Okay, so அதான் இங்க போட்டிருக்கு. Incident beam is made to pass on the sample, which will emit the electrons, x-rays, electrons, secondary electrons, இந்த மாதிரி different types based on the sample என்னென்ன components இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி it will emit the electrons. இதுதான் வந்து basic mechanism. Okay, this is SEM.